Welcome to Tiju's Academy's Fluency Live, Part 7. Happy to meet you all and thank you for joining. Thank you so much. Okay, so yes, today we have joined here for Fluency Live session and I'm Indu Abhilash with you. Okay, so I'm going to run the session today. So yes. So as usual, my previous slide, topics covered in Part 6. Okay. അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ബട്ട് ബിഫോർ ദറ്റ് ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഇൻഫോം യു വൺ തിങ്. ലാസ്റ്റ് വീക്സ് ലൈവ് റെക്കോർഡിംഗ് ഇസ് നോട്ട് ദെയർ ഇൻ ടിജൂസ് അക്കാഡമി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ദറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ടെക്നിക്കൽ ഗ്ലിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് റെക്കോർഡിംഗ് അവിടെ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ റീസൺ ഐ എം ജസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് മൈ സെയിം മോഡ്യൂൾ ദിസ് വീക്ക്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ സപ്പോർട്ട് മീ. You all are aware of this particular model what I'm going to take today, but still I hope you will be there till the end to support me to know the things better and you have a better clarity. Okay, so this is the second time where we are going to see the same module, but still I'm confident that you'll learn more from this session. Okay, you have a better clarity. So let's start. Part 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിരുന്നത്? The power of your voice. As I always say, just be confident of your voice. That is very important because if we accept our voice, the world will accept it. So that is where the confidence is. So never ever underestimate yourself or never ever give an opportunity to yourself to underestimate your voice because that is going to reach your that is like feelings or whatever your ideas, thoughts, everything it reaches because of your voice or voice is a medium. Okay, so that is very important. Next ennu parayunnathu verbal voice, verbal communication, voice tone, non-verbal communication. Verbal communication ഞാൻ പറഞ്ഞു, the focus, the message which you have prepared to speak, that is, that preparation and the content, that is very important. Next is voice tone. Voice tone എന്ന് പറയുമ്പോൾ as I said നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? അതിനകത്ത് പോസ് ഉണ്ട്, സ്പീഡ് ഉണ്ട്, ഇൻറ്റൊനേഷൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എംഫസിസ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വോയിസ് ടോൺ. സോ വാട്ട് എവർ യു പ്രിപ്പയർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദറ്റ് to communicate, okay, more than that the importance or emphasis to be given for the that is like voice tone, stress, speed, intonation, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ലിസണറിന് അത് മനസ്സിലാവുന്നതും ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ടു ദ ലിസണർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി an effective communication. So it is not only your preparation, your voice tone matters a lot during your conversation. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് വാട്ട് എവർ ആക്ഷൻസ് യു ഡു ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ദാറ്റ് ആക്ഷൻ സ്പീക്സ്. As we always say, action speaks louder than words. Yes, of course. Even though there is no need for you to communicate anything, that is completely okay, but people can understand from your action. So equal importance should be given to our non-verbal communication. Next endana word stress, tone of voice. Okay, how you speak, how is your tone? Okay, polite ആണോ, soft ആണോ, വളരെ confident ആണോ, are you presentable, are you confident enough to speak, do you like to speak എന്നുള്ളത് വരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വോയിസ് ടോണിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ yes, our voice tone is equally important. Word stress, what is the stress you give, emphasis you give, the pitch of the voice, the pitch എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ സ്ട്രെസ് ചെയ്തത് കണ്ടോ? അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ ലിസണേഴ്സിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനോ അവർക്ക് ആ വേർഡ് കുറച്ചും കൂടി അവരുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനോ നമ്മുടെ വേർഡ് സ്ട്രെസ്സിന് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയും. Next, two-way communication. As I said, one-way communication is not effective. That is, let me just complete my task. Let me just prepare something and let me just cover my task in speaking task. That is not enough. That is, whenever we speak, we should engage the audience. Okay, we need to ask them whether they are able to follow whatever we say. Are they able to follow us? Are they able to understand us? Is my communication clear to them? എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിച്ച് അവരുടെ റെസ്പോൺസും കൂടി മേടിച്ച് involve them in your interaction. Okay, they should also ask you some doubts or clarification, anything, so that it has to be a two-way communication where you both speak. That is very important because that support you get from the listener, it is really good for you to respond to them back. Okay, so adu namakku respond them adakku namakku തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം. So that is very important. Next is communication is always better with PACS. What is PACS? Whenever you communicate, there is a preparation involved. Alle? So PACS means P stands for preparation, A stands for accuracy, C stands for conciseness,
and another C stands for clarity, S stands for simplicity. Okay, so that is what it is, PACS. നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ ഒരു പാക്സിലൂടെ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഈസി ഫോർ എസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലാതെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇല്ല. സോ വാട്ട് എവർ യു വോണ്ട് ടു സേ, പ്രിപ്പയർ ഫസ്റ്റ്. Okay, stand in front of the mirror, prepare it, and see how is your body language, your facial expressions. സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻട്രപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? Are you confident enough? Are you able to remember all the points what you have prepared? എന്ന് ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിലൂടെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് ശീലിക്കണം, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. The second thing is accuracy. Accuracy means എന്താണ്? That is usage of vocabulary, grammar usage, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ, ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ രീതിക്ക് തന്നെ റീച്ച് ആവണം ലിസണറിന്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെർ അക്യൂറസി പ്ലേസ് എ റോൾ. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാരിറ്റി, വോയിസ് ക്ലാരിറ്റി. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഇൻ വോയിസ്, നമ്മുടെ ടോൺ, അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് വേർഡ്സ് വിത്ത് സ്ട്രക്ചേർഡ് തോട്ട്സ് ഇൻ എ ലോജിക്കൽ സീക്വൻസ്. അതാണ് ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ യൂസേജ് ഓഫ് ചൂസിങ് ദ റൈറ്റ് വേർഡ്സ്. ഈ ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് വൊക്കാബ്സ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഇൻ അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ആർ യു ഏബിൾ ടു കൺവേ ദറ്റ് മെസ്സേജ് വാട്ട് യു ആർ ട്രൈങ് ടു സ്പീക്ക്? അത് നമ്മുടെ ലിസണറിന് നമ്മളുടെ ഈ വൊക്കാബ്സിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ടേക്ക് സം വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് വൊക്കാബ്സ്, ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി സോ ഈസി ഫോർ യു ബിക്കോസ് യു ഹാവ് പ്രിപ്പയർഡ് ഓർ യു മൈറ്റ് ഹാവ് കം അക്രോസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്, സോ യു മൈറ്റ് be using that vocabs. But what about the listener? If they are very if they are a group of people who is just having a simple understanding about that language, they might feel it difficult to understand. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലിസണറിനനുസരിച്ചുള്ള വൊക്കാബ്സ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വൊക്കാബുലറി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഷുഡ് സെലക്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ലിസണേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് ഒരു സ്പീച്ചാണ് നമ്മളവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നെക്സ്റ്റ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കൺസൈസ്നെസ്. കൺസൈസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഷോർട്ട്, ദ റൈറ്റ് വേർഡ്സ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം. Okay, what are the words you are going to use and how are you going to present it and how is the crowd is going to accept it എന്നുള്ളതിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ കൺസൈസ്നെസ് ഉള്ളത്. സോ എപ്പോഴും അത് ഒരു ഷോർട്ട് ആൻഡ് ക്ലിയർ മെസ്സേജ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് സിംപ്ലിസിറ്റി. സിംപ്ലിസിറ്റി മീൻസ് നത്തിങ് ബട്ട് വേർ പീപ്പിൾ ക്യാൻ റിമെമ്പർ യുവർ മെസ്സേജ് ആസ് വെൽ ആസ് ദേ ക്യാൻ ഫോളോ യുവർ മെസ്സേജ്. Okay, that is very important. So it should be in a very simple way they can understand things. It shouldn't be in a difficult way, അല്ലെങ്കിൽ it is very hard to remember. അതാണെങ്കിൽ there is no purpose of you to communicate to them, അല്ലേ? സോ നമ്മുടെ ലിസണറിന് അനുസരിച്ചുള്ള വേർഡ്സ് ആയിരിക്കണം കറക്റ്റ് രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരുടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ ക്യാൻ റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ദേ ക്യാൻ ഫോളോ ഇറ്റ്. സോ പ്ലീസ് പ്രിപ്പയർ യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് പാക്സ്. ഓക്കെ, പങ്ക്ച്വേഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ, accuracy, clarity, conciseness, simplicity. അതാണ് പാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ദിസ് ഇസ് വിത്ത് എ മോട്ടിവേഷൻ കോഡ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടതാണ്, പക്ഷേ ദിസ് കോഡ് സ്റ്റാൻഡ്സ് യുണീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ മേ ഹിയർ യുവർ വേർഡ്സ് ബട്ട് ദേ ഫീൽ യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, സോ we always give focus to our words, how we speak, how we communicate. I should communicate with confidence. People should see my confidence. I should not forget any words. I should be perfect in my speaking. Okay, I should be perfect in my grammar. There shouldn't be any grammatical mistakes. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫോക്കസ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഇരിക്കുന്നതോളം നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. Okay, when you keep focusing on those things, what happens? Immediately our body language accepts those signals and it might replicate like tension or nervousness or anxiety. So the listeners, when they look at you, they could feel that that you are anxious about that or you are becoming nervous about something എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഇത്രയും പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ഐ ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ, ഐ ഷുഡിൻറ്റ് മേക്ക് എനി മിസ്റ്റേക്സ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ നമുക്ക് ബോഡി ലാംഗ്വേജിലൂടെ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്? ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മീൻസ് ലൈക്ക് ആർ യു വില്ലിംഗ് ടു സ്പീക്ക് ഇൻ എ വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് വേ? ആർ യു എ കോൺഫിഡൻറ്റ് പേഴ്സൺ? ആർ യു വില്ലിംഗ് ടു സ്പീക്ക് ഇൻ എ പാഷനേറ്റ് വേ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിലൂടെ നമ്മുടെ ലിസണേഴ്സിന് അത് മനസ്സിലാവും. സോ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, മോർ ദാൻ യുവർ വേർഡ്സ്, യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് matters a lot. How you stand, how you speak, and everything audience can understand from your body language. So the importance which you give for the verbal language, the same importance you have to give for your non-verbal language, which also this kind of attitude which replicates in your body language. Okay, yeah. Let's go to the next slide.
ഇത് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് തന്നെ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മീൻസ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ വിത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹൗ ഷുഡ് വി present ourselves, very important. Okay, so why should we have to focus on body language? Why body language is very important while speaking, while communicating to a person? Why body language is very important? Body language എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സംസാരിക്കാതെ നമ്മളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അത് വിത്ത് ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എബിലിറ്റി ടു കണക്ട് വിത്ത് പീപ്പിൾ ബെറ്റർ. Okay, even without speaking, when you stand and smile at people and when you be so polite to them without speaking, people can understand that you are a respectful person. Okay, you are an honorable person. നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിലൂടെ തന്നെ അവർക്കത് മനസ്സിലാവും. സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഗ്രീറ്റ് മൈ സ്റ്റുഡൻസ്. അനുമോൾ ഹായ്. അനു താങ്ക് യു. രാഗി ഹായ്. സജി ബിൻസി താങ്ക് യു. ആര്യ, ഷഫീഖ്, അഭിജിത്ത് താങ്ക് യു. അഭിജിത്ത് ഹി ഈസ് മൈ ഫ്ലുവൻസി സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ഓക്കെ, നിഷ, ബിൻസി മോൾ, പവിത്ര ഹായ്. So thank you for joining. Okay, so let me get back to my body language module. Okay, so to communicate one's feeling, emotions and state of mind, that is like it is also very important. Yeah, Sona, hi. ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്, നമ്മൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഫീലിങ്സും എമോഷൻസും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡിനെ പോലും നമുക്ക് ബോഡി ലാംഗ്വേജിലൂടെ നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, അറ്റ് ടൈംസ് വി ഡോണ്ട് ഫീൽ ലൈക്ക് സ്പീക്കിംഗ് ഓർ വി ഡോണ്ട് ഫീൽ ലൈക്ക് എക്സ്പ്രസിങ് തിങ്സ്, ബട്ട് ത്രൂ യുവർ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് പീപ്പിൾ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദറ്റ് യു ആർ അപ്സെറ്റ് ഓർ യു ആർ നോട്ട് ഓക്കെ ടു സ്പീക്ക് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്. സോ ഈവൻ ദ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കൺവേസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി. നെക്സ്റ്റ് പോസ്ചേഴ്സ്, ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആൻഡ് ഹാൻഡ് ജെസ്റ്റേഴ്സ്. നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റർ, നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട് ഓഫ് സിറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ്. ഓക്കെ, സോ കൂടുതൽ നമുക്ക് ലീൻ ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല, കൂടുതൽ നമ്മൾ അങ്ങ് ചാരി നിൽക്കാനും പറ്റത്തില്ല. ദർ ഷുഡ് ബി എ ഫിക്സഡ് വേ ടു സിറ്റ് ആൻഡ് സ്പീക്ക് ടു പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും നിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ പോസ്റ്റർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് എ ക്ലിയർ ടോൺ ഓഫ് വോയിസ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആൻഡ് ഹാൻഡ് ജെസ്റ്റേഴ്സ്. ഹൗ ഇസ് യുവർ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ്? You can mask your fear by smiling at the people, but let me ask you, will you able to mask for 3 hours or 2 hours? If you have to be there and speak for 3 hours or 4 hours, let me ask you, can you mask till that time? തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അത്രയും നേരം നമുക്ക് ഫിയറിനെ മാസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം കഴിയുമ്പോൾ അത് ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ആയി പോകും. So let me tell you, please do not try to mask your confidence. That is like mask your fear. So better try to speak and give opportunity to yourself so that whenever you stand and speak to people, you feel confident. Okay, the whole body says that you're confident. അങ്ങ് ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വരണം. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ത്രൂ പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. അല്ലാതെ വൺ ഫൈൻ ഡേ വെൻ യു സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് സ്പീക്ക് എന്നുള്ളപ്പോൾ വരുന്ന കോൺഫിഡൻസ് അല്ല. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് തന്നെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴുമാണ്. ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലൂടെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും അയ്യോ ചില പൊട്ടത്തരമായല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് വാട്ട് വി ആർ ഇൻറ്റൻറ്റഡ് ടു ഡു, ബട്ട് യെസ്, മിസ്റ്റേക്സ് ഹാപ്പൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ, ബട്ട് ഡു നോട്ട് തിങ്ക് ഓർ ഫോക്കസ് അബൌട്ട് ദ മിസ്റ്റേക്ക് ആൻഡ് ഡു നോട്ട് മിസ് ദ opportunity of speaking. Let me tell you, to attain a position, definitely mistakes will help us to that is like correct it and improvise ourselves. So just give a chance to yourself to correct your mistakes and give an opportunity to speaking. Okay, so that is very important. So Asha, Hajoy, hi. Jevi, hi. Joseph Francis, hi. He's one another fluency students, okay, in my class. So Marina, Josmi, hi. Danya, Ebin, hi. Okay, so thank you for joining. Okay, so conveys the interest and enthusiasm of the speaker to the listener. Okay, so how enthusiastic person are you? Okay, and your interest towards speaking and everything, our preparation, everything conveys through your presentation or your body language. So even the listener can understand from your body language how enthusiastic you are and how interested you are and how confident you are എന്നുള്ളത് തന്നെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിലൂടെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ ഹെൽപ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അൺസ്പോക്കൺ വേർഡ്സ്. യെസ്, at times when you're not able to understand, when you're not able to express it through words, at least people can understand from your body language what you're trying to speak. Okay, so that much power or that much that is like effective is a body language. So yes, നമ്മൾ വെർബൽ ലാംഗ്വേജിന് കൊടുക്കുന്ന അതേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മുടെ നോൺ വെർബൽ ലാംഗ്വേജിനും കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, യെസ് സിനു, താങ്ക് യു. ഗുഡ് ഈവനിങ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ഗോ ടു മൈ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇത്
ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ്. ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ വേ ഓഫ് ടോക്കിംഗ്, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ശൈലി, അതും ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. പോസ്ചർ, ആസ് ഐ സെഡ്. അപ്പിയറൻസ്, ഹൗ ഡു യു അപ്പിയർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ, ആർ യു പ്രസൻറ്റബിൾ, ഓക്കെ, ആർ യു പൊലൈറ്റ്, ആർ യു അപ്രോച്ചബിൾ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്, ഹെഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്, ഐ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, facial expressions, body contact, then yes, closeness, sound. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ whenever you speak, it is not only your voice, not only your preparation, as well as your posture, how you see, how you just use your head, നോഡ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നു ബോഡി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോൾ ബോഡി കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ യു യൂസ് ദ ഹോൾ ബോഡി ടു ജസ്റ്റ് കൺവേ എ മെസ്സേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ പീപ്പിൾ സീ യു ആസ് എ കോൺഫിഡൻറ്റ് പേഴ്സൺ. ഐ മൊമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ കോൺടാക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ വൺ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ ഓഡിയൻസ് സീറ്റ്, യു ആർ ജസ്റ്റ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പീപ്പിൾ ഓവർ ദെയർ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് ദെം. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്. യെസ്, താങ്ക് യു രാഗി, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ, ബോഡി കോൺടാക്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഹൗ ഇസ് യുവർ ഷേക്കിംഗ് ഹാൻഡ്സ്, ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു ജസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ഹൗ ക്ലോസ് ആർ യു, അതായത് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു പ്രോക്സിമിറ്റി ഉണ്ട്. ആ ഒരു പ്രോക്സിമിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓഡിയൻസും നമ്മളും നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ടു ക്ലോസും അല്ല ടു ഫാറും അല്ല, അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് സൗണ്ട്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഹൗ ദ ത്രോ ഓഫ് വോയിസ്, പിച്ച്, പേസ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ, പവർ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ കുറേ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ലിസണറിന് തോന്നും. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് പറയുന്നത്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, ആസ് ഇഫ് യു ആർ എ ബിഗിനർ ഇൻ സ്പീക്കിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മെസ്സേജിലോ നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷനിലായിരിക്കും ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ബോഡി ലാംഗ്വേജും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് യു ക്യാൻ ഗിവ് ഫോക്കസ് ടു ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ബൈ ഗിവിങ് എ പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ മിറർ. Okay, mirror practicing ചെയ്യുമ്പോൾ the more you prepare, you can also look at your facial expressions, your body language, whether is it nervous or like anxious ഉണ്ടോ, ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഓർ അൺപ്രിപ്പയർഡ്നെസ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണോ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനിലൂടെ നമുക്ക് മിററിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So more than asking someone else to correct your expressions, if you can judge yourself and correct it, it is more effective. Okay, so you can just bring or mold yourself in a way where you like to be presentable. എങ്ങനെ presentable ആവണം എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു ആ രീതിക്ക് you can make yourself presentable. Okay, so first you correct your facial expression and then you can go for any other people to comment on your facial expression. That is possible. Okay, so yes, thank you. So these are the features of the body language, means gestures, hand gestures എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെഡ്, ഹാൻഡ്, ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നില്ലേ, ഹാൻഡ്സിനെ യൂസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നില്ലേ, ദിസ് ഈസ് വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, യെസ്. നെക്സ്റ്റ്, ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ പോസിറ്റീവ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. വെനെവർ യു ട്രൈ ടു സേ സംതിങ്, പീപ്പിൾ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലൈക്ക് ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഓഡിയൻസിന് അത് അറിയാൻ പറ്റും, അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ലെറ്റ് മീ സ്പീക്ക് അബൌട്ട് പോസിറ്റീവ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദിസ് പോസിറ്റീവ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ്? എ പോസിറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് which helps a person to be more assertive and assist in putting his or her opinion forward more easily than others. Okay, so yes, അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിലൂടെ നമ്മൾ എത്ര അസർട്ടീവായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നമ്മളുടെ ഒപ്പീനിയൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് പോസിറ്റീവ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ്. സോ അസർട്ടീവ് മീൻസ് how a person can speak about his ideas or opinion in a very honest and respectful way. Okay, നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പറയുകയും ചെയ്യണം, അത് പക്ഷേ പൊളൈറ്റ് ആയിരിക്കണം, വളരെ ഹോണസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പെക്റ്റ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പോസിറ്റീവ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യെസ്, നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് മീൻസ് ഡിസ്ട്രാക്ട് യുവർ ലിസണർ ആൻഡ് മേക്ക് യു സീം അൺപ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് നെർവസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് വൈബിൽ ഓഡിയൻസിന് ചിലപ്പോൾ ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ആവാം. We cannot engage them in our speech because of a negative language. They don't understand
as to why we are just being negative to them. സംസാരിക്കുന്നതിലോ ബോഡി ശൈലിയിൽ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൻ്റെ രീതിയിലോ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റീസൺ, അതുപോലെ തന്നെ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ അൺപ്രിപ്പയർഡ് ആണ്, നമ്മൾ നെർവസ് ആണെന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് അവർക്ക് വന്നു പോകും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ബിക്കോസ് വി മൈറ്റ് ബി ക്യാരിങ് സം അതർ ടെൻഷൻസ് ഇൻ അവർ മൈൻഡ് ആൻഡ് വി മൈറ്റ് ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു സ്പീക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈവൻ ദ നമ്മളുടെ ലിസണേഴ്സിന് ദേ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഓർ ദ ഓഡിയൻസ് ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഐ എം അൺപ്രിപ്പയർഡ്, ഓർ ഐ എം സംവാട്ട് ഐ എം ബോതർഡ് അബൌട്ട് സംതിങ്, ഓർ ഐ എം ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് അബൌട്ട് സംതിങ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അതൊരു നെഗറ്റീവ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആണ്. വി കനോട്ട് ആക്ച്വലി എൻഗേജ് ദ ഓഡിയൻസ് അറ്റ് ദറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ മൊമെൻറ്റ്. Okay, so better be positive and whenever we speak, see to that you become super honest during that when you speak, as well as you also put your opinion forward in a very respectful way. Being assertive എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു സ്കിൽ തന്നെയാണ്. അത് ശരിക്കും ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ വിൽ ലവ് ടു ഹിയർ യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അത് നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്പീക്കിംഗ് ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന എന്തും ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ഒരു ഹോണസ്റ്റി ഉണ്ട്, സംസാരിക്കുന്നതിലെല്ലാം ഒരു ലൈഫ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെന്ന് അറിയുന്നത് തന്നെ നല്ലൊരു സ്കില്ലാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അസർട്ടീവ് മോഡിലേക്ക് സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹൗ യു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. ഈവൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് അസർട്ടീവ് വേയിൽ എങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ ക്യാൻ അക്സെപ്റ്റ് യു. പീപ്പിൾ വിൽ സേ ദാറ്റ് യു ആർ എ ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ. Okay, even at the time of speaking some negative feedback or negative things share ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്ററെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് അതൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല. അതൊരു ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ റൂം ഫോർ ദർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അവർക്ക് ലിസണറിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ അസർട്ടീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്. So positive body language is very important, and I suggest everyone to move forward with the positive body language, or to follow the positive body language. Yes, that is a one way where you can grab the attention of the audience or the interlocutor. Okay, so yes, Trisa, hi. Justy, hi. Jilly Susan, hi. Binsi Mol, hi. Tis, Marina, yes. Bindu, yes. Okay, so just look at this picture. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പിക്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ഒരു 5 പേര് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റർ കണ്ടാൽ അറിയാം how dull are they, how bored are they do not know what is the purpose of sitting there, and just they might be sitting there and waiting for an interview ആയിരിക്കാം, or waiting for ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ ആയിരിക്കാം, എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. but the way sit itself, it's giving a negative vibe, as if that they are not actually interested to sit there. Okay, they are bored of waiting. ഓക്കെ, വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം. ആൻഡ് ദേ ഡു നോട്ട് നോ എന്താ ഇനി ചെയ്യേണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പർപ്പസിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാതെ പോലും ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കാം. സോ പല രീതിയിലും നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ദേ ആർ നോട്ട് ആക്ച്വലി ഹാപ്പി ടു സിറ്റ് ദെയർ. ഓക്കെ, ഈവൻ ദേ ആർ നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് വിത്ത് അതേഴ്സ്, ബാക്കിയുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലുമില്ല. ഓക്കെ, സോ യെസ്, വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് പീപ്പിൾസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓർ ദ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വിതൗട്ട് ദേ സ്പീക്ക്, ഈവൻ ദ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഫ്രം ദാറ്റ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ബോർഡ്, ദേ ആർ നോട്ട് വില്ലിംഗ് ടു, ഓർ ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു സ്പീക്ക്, or they are to get interact with others എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കാണിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ വൺ അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുക, വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു കൺസൾട്ടേഷന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെങ്കിൽ പോലും സീ ടു ദാറ്റ് യു കൺവേ എ പോസിറ്റീവ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ യെസ്, അത് തന്നെ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ആക്ഷൻ സ്പീക്സ് ലൗഡർ ദാൻ വേർഡ്സ്. ദോ യു ആർ നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് എനിത്തിങ്, ബട്ട് യുവർ ആക്ഷൻ സ്പീക്സ് എ ലോട്ട്. വെദർ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ആർ യു ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ആർ യു. ഒരു എന്തൂസിയാസം ഇല്ല, ഒരു എനർജി ഇല്ല, ഭയങ്കര ഡല്ലായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുമ്പോൾ, ഒരു ഡ്രെയിൻഡ് ഔട്ട് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് വി ഡോണ്ട് ഫീൽ ലൈക്ക് സ്പീക്കിംഗ് ടു ദം, അല്ലേ? So yes, better don't have such kind of body languages. Let's try to practice positive body language. Yeah, see this. This is such examples of positive body language. Open hands with palms facing up. When you use your hands, just ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പാംസ് ഫേസിങ് അപ്പ് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ വേ ദാറ്റ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു ഓപ്പൺ അപ്പ് ആൻഡ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു മേക്ക് ദ ലിസണർ ടു സ്പീക്ക് സംതിങ്, ടു ഗെറ്റ് ഇൻട്രാക്റ്റഡ് വിത്ത് യു എന്നുള്ള പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു സൈനാണ് ഈ പറയുന്ന ഓപ്പണിംഗ് ഹാൻഡ്സ് വിത്ത് പാംസ് ഫേസിങ് അപ്പ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ യൂസ് യർ ഹാൻഡ്സ് ഇൻ എ പോസിറ്റീവ് വേ വേർ യു ഫീൽ കോൺഫിഡൻറ്റ് ആസ് വെൽ as you are just making the other person to speak with you or to interact with you. Okay, so yes, this is a best example of opening hands, selling open hands with palms facing up.
Okay, next നോക്കിയാൽ standing up straight and eye contact. When you stand and speak, please see to that you have an eye contact with all the audience. Audience ഇരിക്കുന്ന ആ സൈഡിൽ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഒരു eye contact പോയിരിക്കണം. Use your eye contact, okay? Next is standing up straight, okay? So just don't lean, don't sit on the bench or don't sit on the chair. Okay, so just stand up straight because that gives a positivity to the listeners. അപ്പം നമ്മൾ ഏത് പോസ്റ്ററിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ പോസ്റ്ററിലിരുന്ന് ലിസണേഴ്സ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം അവർ ദറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദേ ഫീൽ ഡൗസി or they lose their energy also. Okay, so how do we engage the audience is one another challenge for the speaker. അത് അത്രയും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, അവരെ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ നിലനിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ജോബ്. ഈവൻ ഐ എം ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. സോ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, ത്രൂ യുവർ ബോഡി പോസ്റ്റേഴ്സ്, ത്രൂ യുവർ വോയിസ്, യുവർ പിച്ച്, യുവർ പേസ്, യുവർ എംഫസിസ് വേർഡ്സ് എംഫസിസ് എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നു, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഓഡിയൻസിനെ നമ്മൾ അവരെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വെൻ യു സ്പീക്ക് ടു ദ ഇൻ്റർലൊക്യൂട്ടർ ഓൾസോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഇൻ്റർലൊക്യൂട്ടറിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ആ ഇൻ്റർലൊക്യൂട്ടറിന് വളരെ അധികമായിട്ട് നമ്മൾ എനർജറ്റിക് ആണ്, നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആണ്. ആൻഡ് ഇൻ്റർലൊക്യൂട്ടർ ഓൾസോ ഫീൽസ് ടു ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് യു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ബിക്കോസ് യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, തീർച്ചയായിട്ടും ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ തന്നെയാണ്. ഹൗ യു സ്പീക്ക്, ഹൗ യു ട്രൈ ടു എൻഗേജ് വിത്ത് ദ ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് യുവർ വോയിസ് ടോൺ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വോയിസിൽ ഒരു ഡൾനെസ് തോന്നാൻ പാടില്ല, ഒരു എനർജി കുറവ് തോന്നാൻ പാടില്ല. ത്രൂ ഔട്ട് ദി കോൺവെർസേഷൻ ടിൽ ദ ടൈം യു ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ടു സ്പീക്ക്, definitely you should take that time as an opportunity for you to engage the audience with your voice. Okay, so yes, good evening Sugosh, yes, Jisha, hi, Manju, hi, Linju, Sita, Teresa. Okay, thank you for joining, thank you so much. Okay, so let me go to the next slide. This is another positive body language ana, nodding and tilting the head to the side and smiling. So nodding or tilting the head to the side of smiling na parayumbo, I can even actually tell this without a picture, but when you see a picture you can have a better understanding about that picture. So when you sit or stand and speak, better try to just tilt your head, ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ഷേക്കൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണുന്നവർക്ക് ഒരു ലിസണേഴ്സിന് ഒരു ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് പ്രത്യേക തരമായിട്ടുള്ളൊരു അട്രാക്ഷനാണ്. ഓക്കെ, so definitely it attracts the audience, definitely it engages the audience towards your speaking, towards your whatever you speak, let it just attracts the audience. So definitely it is one another positive body language ആണ് nodding or tilting. just ഒരു ഹെഡിൽ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടിൽട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുക, ജസ്റ്റ് തിരിച്ചും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ദ സെയിം പോസ്റ്റർ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ്. ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ചെറിയൊരു ടിൽട്ട് കൊടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓഡിയൻസിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് കീപ് സ്മൈലിംഗ്, ഡു നോട്ട് ഫർഗെറ്റ് ദാറ്റ്. ഇത് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയുന്നതാണ്. അറ്റ് ടൈംസ് ഐ become serious because it is not just because I don't want to, but ഇത് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് സീരിയസ് ഒരു മോഡലിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്മൈലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ടു സ്മൈൽ. ഓക്കെ, സോ യെസ്, താങ്ക് യു. So let me go to the next slide, negative body language. So far we have discussed about the positive body language. So let us come to the negative body language. നമ്മൾ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ ഒന്ന് കണ്ടേ. നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ വളരെ അധികം ഷോൾഡറിനെ വളരെയധികം ലീൻ ചെയ്ത് ലോ ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് കൈനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. You might not intend anything in your mind when you sit like this, but it is actually a negative body language. Okay, so whenever you sit and wait for someone or wait at a party, എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരു ചെയറിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ see to that you are not sitting in this posture. Okay, it definitely conveys a negative body language. Next, finger or foot tapping. Okay, നമ്മൾ ഈ കാലനക്കി തട്ടുക, ഫിംഗറിനെ ഇങ്ങനെ തട്ടി നമ്മൾ താളിടുക, അതൊക്കെ that is actually a negative body language. So please try to avoid that. Okay, yeah, Binsi, hi, Santosh, hi. Yeah, next നോക്കിക്കേ, legs crossed. Professional ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ that we can avoid this type of body language or this type of പോസ്റ്ററിനെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാഷ്വലിൽ കുഴപ്പമില്ല, കാഷ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ. ബട്ട് വെൻ യു ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി ഇൻ എ പ്രൊഫഷണൽ പ്ലേസ് ഓർ ലൈക്ക് എൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ഓർ എൻ എ മീറ്റിംഗ്, എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു സർക്കംസ്റ്റൻസസിലോ സിറ്റുവേഷനിലോ നമ്മൾ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ലെഗ്സിനെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ബാഡ് പോസ്റ്റർ.
നെക്സ്റ്റ് അവോയ്ഡിങ് ഐ കോൺടാക്ട്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കാണാതെ താഴോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ബാഡ് സൈൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് വില്ലിംഗ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ പേഴ്സൺ, ഓർ യു ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു സ്പീക്ക് ടു ദറ്റ് പേഴ്സൺ, ഓർ യു നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു സ്പീക്ക് അറ്റ് ഓൾ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും കൺവേ ആകുന്നത്. സോ ബെറ്റർ ട്രൈ ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ആൻഡ് സ്പീക്ക്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ ഒരു കുറവ് കാരണം വരുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് യു സ്കെയർ ടു സ്പീക്ക് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ഓർ ഹൂം യു ഡു നോട്ട് നോ. ഒരു അൺനോൺ പേഴ്സൻ്റെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലർക്കും വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ഐ കോൺടാക്ട്. അവരെ നോക്കി സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ബട്ട് അറ്റ് ടൈംസ് യെസ്, ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി എക്സാമിനർ ഓർ ഇൻ്റർലക്യൂട്ടർ, നമ്മുടെ IELTSും OETയും ടീച്ചേഴ്സ് അക്കാഡമിയിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഫ്ലുവൻസിയിലും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് തിങ് ഹൗ ടു പ്രസൻറ്റ് ദെംസെൽഫ്. ബോഡി ലാംഗ്വേജിനെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദേ ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ദി body language. Avoiding eye contact ഒരിക്കലും പാടില്ല. We just train them in such a way that when they stand and speak something in front of the audience, they look at the audience very confidently and they should know that is the confidence it gives to them to speak further. തീർച്ചയായിട്ടും എത്ര പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓഡിയൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടിലാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ മാക്സിമം നമ്മൾ അവരെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിലൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും. ഇൻടേൺ അവർ തരുന്ന നമുക്കൊരു കംഫർട്ട്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ത്രൂ ദെയർ സ്മൈൽ, ദ ജസ്റ്റേഴ്സ് like they are just looking at us and listening to our conversation എന്നറിയുന്ന ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവിടെ കഴിയും. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ബെറ്റർ പ്ലീസ് അവോയ്ഡ് ലെഗ്സ് ക്രോസ്ഡ് ആൻഡ് ഡോണ്ട് അവോയ്ഡ് ഐ കോൺടാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഐ കോൺടാക്റ്റിനെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും സംസാരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫേസ് ടു ഫേസ് നോക്കണം. ഓക്കെ, യാ. നെക്സ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൗണിങ്. ഓക്കെ, മുഖത്തിന് ചുരുക്കി വെക്കുക, ഐബ്രോസിനെ ചിലപ്പോൾ റേസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്രോണിങ്. ഇറ്റ്സ് എ ബാഡ് പോസ്ചറാണ്. It's a bad expression, facial expression. It's not a posture, it's a facial expression. Bad facial expression ആണ്, which means that the person who just look at that facial expression, they don't feel like speaking to you. They feel like you are rude or you are with attitude എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ കിട്ടും ഈ ഫ്രൗണിങ്ങിൽ. Okay, so better not use these facial expressions when you speak to a person. Okay, so ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കേ which posture is correct. When I told you to, when you sit or when you stand, see to that you just have using a correct posture. So നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പോസ്ചറാണ് കറക്റ്റ്. എൽ ഷേപ്പിൽ വേണം നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് യൂസിങ് ദറ്റ് ഷോൾഡർ റെസ്റ്റിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ. അങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പോസ്ചറിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വോയിസ് ശരിക്കും നല്ലൊരു ത്രോയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ യെസ്. So let's go to the fluency challenge. Okay, so നോക്കിക്കേ, ഇതുവരെയുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ, ബോഡി ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. നെഗറ്റീവ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത്, ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ദാറ്റ് ഇസ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വിൽ ഗോ ടു ദ ഫ്ലുവൻസി ചാലഞ്ച് പാർട്ട് 7. സോ യെസ്, നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സെഷനും കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, ഐ ഡിഡ്ന്റ് സേ ടു അപ്സെറ്റ് യു, ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് സീരിയസ് എന്നുള്ള സിമിലറായിട്ടുള്ള മീനിങ് തരുന്ന സെൻറ്റൻസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? സോ ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ഹാർട്ട്, ഐ എം സോറി, ഐ ഡിഡ്ന്റ് മീൻ ഇറ്റ്. സോ ഫ്രം ദിസ് ഓപ്ഷൻ, വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഓപ്ഷൻസ് ഇസ് കറക്റ്റ് ഓർ സിമിലർ ടു ദ സെൻറ്റൻസ് വിച്ച് ഇസ് റിട്ടൺ ആസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ക്വസ്റ്റ്യന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സിമിലറായിട്ടുള്ള മീനിങ് തരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും? ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ഹാർട്ട്, ഐ എം സോറി, I didn't mean it. So please mention your comments. That is like please answer this question and comment it. A ആണോ, B ആണോ, C ആണോ എന്നുള്ളത്. Okay, so I didn't mean it. Okay, Zara is the first person to answer it. Zara. Okay, thank you Zara Rani. Thank you so much. I didn't mean it. Okay, so she says, I don't say to upset you, don't take it serious. എന്ന് സിമിലറായിട്ട് വരുന്ന മീനിങ് ആണ് I didn't mean it. Okay, C. Okay, Sheena says C, Binsi says A, Anju says C. Okay, Binjli C, Nisha A, Sugosh A, Arya A. Okay, so interesting, that's good. So just whatever you feel like it's correct, just put it on comments. കുഴപ്പമില്ല, അത് wrong ആയാലും ശരിയായാലും that doesn't matter. Participation matters. Let me tell you, we are just here to learn.
ഓക്കെ. സോ ജസ്റ്റ് അത് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി, അല്ലാതെ ഇത് ശരിയാകുമോ തെറ്റാകുമോ എന്നല്ല. നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട്. ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ധൈര്യമായിട്ട് അത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഓവർവെൽമിങ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് സൂപ്പർ. ഓക്കെ. ഷിജു സേസ് എ, ഷിൻസി സേസ് എ, സീമ സേസ് എ, റീന, സരിത, ട്രിസ, ചെറിയാൻ, ഓക്കെ എ, ഓക്കെ ചെറിയാൻ സി. Okay, so Danya Mol A. So let's see. Let me go to my next slide, which has the answer. I didn't say to upset you എന്ന് പറയുന്നത് don't take it to heart എന്ന് പറയുന്നതും I didn't say to upset you എന്ന് പറയുന്നതും സിമിലർ ആണ്. ഓക്കെ. ഞാൻ നിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും തുല്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വേർഡ് ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് സീരിയസ്, നീ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ നമുക്ക് ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ഹാർട്ട് എന്ന് പറയാം. സോ ആൻസർ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് ഗിവൻ എനി അതർ ഓപ്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ, ബട്ട് നൗ വി ഹാവ് ലേൺ സംതിങ് നൗ. ഓക്കെ. സോ യെസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ലെറ്റ് മീ മൂവ് ഓൺ ടു മൈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which type of body language makes you appear confident when communicating? ഓക്കെ. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് കാണിക്കുന്നത്? ഓക്കെ. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് drawing the shoulder back and holding the head and chin level, folding arms and crossing legs, keeping the hands interlinked to prevent using gestures, avoid making and maintaining eye contact. Okay. Okay, Trisa, that's good. Okay. Manju A, Jinsu A, Nisha MG. Okay. നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഏതാണ്? ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക. ലിസണർ അതായിരിക്കും കോൺഫിഡൻ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോട്ട് ഓൺലി യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ, വാട്ട് എവർ യു സ്പീക്ക്. That is not the only thing which they look at you. They definitely look at your body language also. So whatever you speak, more than that, our body language ആയിരിക്കും ആദ്യം എത്തുക, ആ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും ആദ്യം റീച്ച് ആവുന്നത്. സോ വിച്ച് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് they have chosen A as their answer for this particular question. So let me just move on to my next slide. ആൻസർ എ തന്നെയാണ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഗിവിംഗ് മീ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. താങ്ക് യു. ഡ്രോയിങ് ദ ഷോൾഡേഴ്സ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് ദ ഹെഡ് ആൻഡ് ചിൻ ലെവൽ, ഈ രീതിയിൽ അത് ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനും പാടില്ല, ഒത്തിരി താഴോട്ടാക്കാനും പാടില്ല. ആ രീതിയിൽ തന്നെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ്. അറ്റ് ടൈംസ് നമ്മൾ നെർവസ് ആകുമ്പോഴോ ആൻഷ്യസ് ആകുമ്പോഴോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ താഴോട്ട് നോക്കുന്നതും എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ആൻസർ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നെർവസ് ആവുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? സോ അതാണ് കോൺഫിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെൻ യു ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ പേഴ്സൺ വിത്ത് യുവർ ഹെഡ് ആൻഡ് ചിൻ ലെവൽ, ഈ ലെവലിൽ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ. ഡോണ്ട് ബി സോ ടച്ചി, ഷി വാസ് ജസ്റ്റ് കിഡിങ് എന്ന് മീനിങ് വരുന്ന സെൻറ്റൻസസ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏതായിരിക്കും? ഐ ഡിഡ്ന്റ് നോ ദാറ്റ് ഷി വാസ് സോ തിൻ സ്കിൻഡ്, ഷീ ഈസ് ജസ്റ്റ് ബീൻ ഓവർ സെൻസിറ്റീവ്, ഷീ ഗെറ്റ്സ് ഹേർട്ട് വെരി ഈസിലി, ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ്. ഇതിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്ന സിമിലറായിട്ടുള്ള ഒരു അർത്ഥം വരുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഏതായിരിക്കും? ഓക്കെ. ഡോണ്ട് ബി സോ ടച്ചി, ഷി വാസ് ജസ്റ്റ് കിഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് വരുന്ന സിമിലർ സെൻറ്റൻസ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ എന്തായിരിക്കും? എ ആണോ, ബി ആണോ, സി ആണോ? അല്ലെങ്കിൽ എയും ബിയും സിയും ശരിയാണ് എന്നാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ യാ. സോ പ്ലീസ് കമൻറ്റ്. നാൻസി എ, ബിൻസി എ, ഇത് നേരത്തെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ. സോ യെസ്. ഓക്കെ. ആര്യ ഡി, ബിൻസി ഡി, പ്രീതി, ജയലക്ഷ്മി, ഓക്കെ, സരിത, ഷീജ, സുമതി, സുചിത്ര, ഓക്കെ ഓക്കെ, ഷീന ബി, ഓക്കെ. ഡി ആണ് കൂടുതൽ പേരും ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന, ഡി ആണ്. സോ ബി ഇസ് they have chosen B also. Okay, okay. So yes. So let me just go to my answer. D, all of the above means don't be so touchy, she was just kidding എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഒത്തിരി നീ അങ്ങ് സീരിയസ് ആവല്ലേ, അവൾ ജസ്റ്റ് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഐ ഡിഡ്ന്റ് നോ ദാറ്റ് ഷി വാസ് സോ തിൻ സ്കിൻ. അവൾ ഇത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ, സോ സെൻസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് തിൻ സ്കിൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ടച്ചി എന്നും പറയാം. നെക്സ്റ്റ് ഓവർ സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് ഷി ഗെറ്റ്സ് hurt very easily. This is what the basic thing whenever we see person who takes it very oversensitive ആയിട്ട് എടുത്ത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നവരെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഹേർട്ട് ആവുന്നതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഹേർട്ട് ആവുന്നത്, ഈസിലി ഹേർട്ട് ആവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് സോ ടച്ചി എന്ന് പറയാം, തിൻ സ്കിൻഡ് എന്ന് പറയാം, ഓവർ സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രേസ് നമുക്ക് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് go to my next question. See this. They eventually found the museum. എന്ന് വെച്ചാൽ eventually ആണ് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വേർഡ്. All of a sudden, in the end, with no problems, very quickly. Okay, eventually എന്ന് പറയുന്നത്, so just tell me, yeah. So just tell me which is the correct option. All of a sudden ആണോ, in the end ആണോ, with no problems ആണോ, very quickly. So yeah, Nisha says B, Manju B, Jinsu B, Zara B, Marina B. Yeah, thank you. Arya B. Okay, Shija, Jason B, Binsi B. Okay. Okay, Juliet B, Sumati B. Okay, so let me go to my answer. They eventually found the museum means in the end. അവസാനം അവർ ആ മ്യൂസിയം കണ്ടെത്തി എന്നാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു കുറേ ഡിഫിക്കൽട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ ചർച്ചകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ഇൻ ദ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ എ പ്രൊളോങ്ങിങ് ടൈം വി ഹാവ് ഫൗണ്ട് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ് എന്നുള്ളതാണ് ഈവൻച്വലി എന്ന് പറയുന്നത്. ആഫ്റ്റർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻസ് ഓർ സ്ട്രഗിൾ ഓർ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കുറേ സംസാരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇവൻച്വലി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദേ ഇവൻച്വലി ഫൗണ്ട് ദ മ്യൂസിയം മീൻസ് ആൻസർ എന്താണ്, ഇൻ ദ എൻഡ്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, ആൻസർ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ, ഐ എം ട്രാക്ക്, ഞാൻ കുടുങ്ങി, ഞാൻ പെട്ടു. ഓക്കെ, എന്ന് പറയുന്ന മീനിങ് തരുന്ന താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഓക്കെ, നോക്കിക്കേ. യാ, വി വിൽ ബി ഇൻ എ ഫിക്സ് ഇഫ് വി മിസ് ദ ട്രെയിൻ. ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് ഇൻ എ ടൈറ്റ് കോർണർ. Can you help me? I'm in a bit of a pickle. She got into hot water for being late. All of the above. ഓക്കെ, ഞാൻ കുടുങ്ങി, ഞാൻ പെട്ടു കേട്ടോ, ഞാനൊരു ചെറിയ പ്രശ്നത്തിൽ പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് പറയേണ്ടത്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം വി വിൽ ബി ഇൻ എ ഫിക്സ്. നമ്മൾ ട്രെയിൻ മിസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പ്രശ്നത്തിൽ പെടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങും എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ്, ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് ഇൻ എ ടൈറ്റ് കോർണർ. ശരിക്കും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ക്യാൻ യു ഹെൽപ്പ് മീ? ഐ എം ഇൻ എ ബിറ്റ് ഓഫ് എ പിക്കിൾ. ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമോ? ഷീ ഗോട്ട് ഇൻ ടു ഹോട്ട് വാട്ടർ ഫോർ ബീങ് ലേറ്റ്. അവൾ ലേറ്റ് ആയതിന് അവൾ ചെറിയൊരു പ്രശ്നത്തിൽ പെട്ടു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ്? ഈ ആണ്. ഇനി ഫ്രണ്ട്സിനോട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിൽ പെട്ടോ, നീ ഒരു പ്രശ്നത്തിലായോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രശ്നത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എല്ലാ ഫ്രേസും അതുപോലെ തന്നെ കൺവേ ചെയ്യുന്ന ഒരു മീനിങ് തന്നെയാണ്. ഇതിലേതെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഐ എം ട്രാപ്ഡ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സിമിലർ ടു ബി ഇൻ എ ഫിക്സ്. ഓക്കെ, ഇൻ എ ഫിക്സ് പറയാം, ടൈറ്റ് കോർണർ പറയാം, ഇൻ എ ബിറ്റ് ഓഫ് എ പിക്കിൾ പറയാം, നെക്സ്റ്റ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ഗോട്ട് ഇൻ ടു ഹോട്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ടെലിംഗ് മീ ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ് ആണ്. ഓക്കെ, യാ. നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ, ഗുഡ് ലീഡേഴ്സ് ആർ യൂഷ്വലി ഗുഡ് ഒറേറ്റേഴ്സ്. ഒറേറ്റേഴ്സ് അല്ല, ഓറേറ്റേഴ്സ്, സോറി, ഓറേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഗുഡ് ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് ഓറേറ്റേഴ്സ് ആണ്. സോ ഓറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ മീനിങ് എന്തായിരിക്കും? അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ 6th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ചോദ്യം. സോ യെസ്, so Jinsu says okay,
Jinsu says C, Nisha says C, Arya says C, Binsi C. Okay, okay, Sumati C, E. Okay, E നമുക്കില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, സി ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഓക്കെ, അപർണ അനിൽ says C. Yeah, Nancy C. Okay, let me just go to my next slide. Yeah, good leaders are usually good orators എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്പീക്കർ വഴിയാണ് ഒരു ലീഡറിനെ കണ്ടെത്തുക. When they speak something, when they do something and when they speak something, we definitely follow them. There are a lot of followers for us because of their speaking, because we admire their speech, the way they speak, the way they engage the audience, how fascinating when they speak. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരിലേക്ക് നമ്മളെ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് അഡ്മയർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു, അത് ഇപ്പോൾ അവരിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഫോളോ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഓറട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീക്കേഴ്സാണ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ലെറ്റ് മീ മൂവ് ഓൺ ടു മൈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ കോൺവെർസേഷൻസ്, സംസാരിക്കുമ്പോൾ, കോൺവെർസേഷനിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ, I tend to be serious and don't smile often. I smile at appropriate places. I smile at all the time. Okay, so നമ്മുടെ 7th ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. So now please answer to this question. Okay, so ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? I tend to be serious. ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ സ്മൈൽ ചെയ്യത്തില്ല. ഓക്കെ, ചെയ്യാറില്ല. മിക്കപ്പോഴും ഞാൻ സ്മൈൽ ചെയ്യാറില്ല, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. I smile at appropriate times. ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഞാൻ സ്മൈൽ ചെയ്യും. I smile all the time. Okay, so ഏതായിരിക്കും ആൻസർ? B. Okay, so yes. Okay, Anju says B, Jinsu B, Nisha, Danya, Sheena, Nancy, എല്ലാവരും B ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay, so yes. So let me just move on to my slide. In conversation, smile at appropriate places. There are some times we need to be upset or we need to be there's like just ഒരു എമ്പത്തി കാണിക്കേണ്ടി വരും, സിമ്പത്തൈസ് കാണിക്കേണ്ടി വരും. ആ സമയത്തൊക്കെ സ്മൈലിനെക്കാട്ടിലും നമ്മൾ ആ ഒരു ടോണിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡിലേക്ക് പോയി ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ഒരു എമോഷൻ നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോൾ അറ്റ് ടൈംസ് വി കനോട്ട് സ്മൈൽ അറ്റ് ദറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ മൊമെൻറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്മൈൽ അറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്ലേസസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ. വേറെവർ ദറ്റ് കോൺവെർസേഷൻ റിക്വയർസ്, ആ കോൺവെർസേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ എപ്പോഴും നമുക്ക് ചിരിക്കാനും പറ്റത്തില്ല, വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്തിന് വെക്കാനും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്മൈൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്ലേസസിൽ നമ്മൾ സ്മൈൽ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. സോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് ഒരു സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് കൂട്ടും. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മൈ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ടുഡേയ്സ് ലൈവ് സെഷൻ. ഇത് നോക്കിക്കേ, വാട്ട് ഈസ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദിസ് കിഡ്? ഈ കുട്ടി നമ്മൾ നോക്കുന്നതിന് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ത് പറയാം? ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാം. എക്സ്പ്രഷൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫേസ് ആണ്, കുട്ടി സാഡ് ആണെന്ന് പറയാം. ഫ്രൗണിങ് ഫേസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ മുഖത്തിന് ചുരുക്കി വെക്കുന്നത്, ആ ഫ്രൗണിങ് ഫേസ് എന്ന് പറയാം. സ്റ്റാർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്രി ആയിട്ട് നോക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എമോഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ പറയാം. I smile at appropriate times. Okay, thank you Sumati, thank you so much. We have come to the next question. 8th question vannitonde. Okay, appo adine answer parayu. Okay, so just look at this picture and tell me what is the kid's expression. Yeah, sad. Tiju says sad. Frowning, Sheena says frowning. Okay, Jinsu says helplessness. Okay, nissahaya avastha. Okay, yes, nervous, sad ആണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മെറീന സാഡ്. സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റാറിങ് പറയാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ തുറിച്ച് നോക്കുന്നത്, വളരെ കുറേ നേരം നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്, വിത്ത് ദ ഐസ് വൈഡ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലുക്ക് ഫിക്സ്ഡ്ലി. ഓക്കെ, ഫിക്സ്ഡ്ലി വിത്ത് ഐസ് വൈഡ് ഓപ്പൺ. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ എഴുതി കാണിക്കാം. ഓക്കെ, എഴുതി കാണിക്കാം. ഓക്കെ, സ്റ്റെയർ. ഓക്കെ, സ്റ്റെയർ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം. ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു മീനിങ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് അപ്ലൈസ് ടു ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, ലുക്ക് ഫിക്സ്ഡ്ലി ആൻഡ് വിത്ത് വൺ സൈഡ് ഐസ് വൈഡ് ഓപ്പൺ. ഓക്കെ, അതാണ്. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദിസ്
I'm winding up today's live session. Thank you so much for your participation. I'm really impressed with your participation. Okay, Fluency Challenge ഇത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നെക്സ്റ്റ് ലൈവിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊണ്ടുവരാം. ഡു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്. ലെറ്റ്സ് ലേൺ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ത്രൂ ദിസ് ഫ്ലുവൻസി ചാലഞ്ച്. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മറക്കരുത്, നമ്മുടെ സംസാരിക്കുന്ന വെർബൽ ലാംഗ്വേജിൽ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിനും അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. സോ ഇതുപോലത്തെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് മോഡലുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. ബിറ്റ്വീൻ 4 to 5. ഐ എം എക്സ്പെക്ടിങ് യു ഗൈസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ടിജൂസ് അക്കാഡമിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഷെയർ ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ആസ് വെൽ as യൂട്യൂബ് പേജ്, യൂട്യൂബിലുള്ള ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഫ് യു ഡു ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ടേക്ക് കെയർ.